Hello and welcome once again to Ikra channel. Student, I hope you have practice illustration number 1 and 2. So today we are going to practice example number 3. પછી તમને exercise homework કરવા માટે આપીશ. Before we start the sum, I would like to instruct you કે દરેક સ્ટુડન્ટે દરેક વિડિયો જેને મોકલ્યા છે એ વિડિયો જોઈ સમ પ્રેક્ટિસ કરી અને એની અંદર જે કમેન્ટ ઓપ્શન્સ હોય છે એ કમેન્ટ ઓપ્શન્સમાં જઈ તમારો રોલ નંબર અને નામ લખી અને તમારે કમેન્ટ કરવાની છે. કમેન્ટની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ ડન ધ સમ, આઈ હેવ પ્રેક્ટિસ ધીસ સમ, કંઈ ડાઉટ હોય તો એ લખો, કંઈ ન લખવું હોય તો ઓકે કરીને આઈ હેવ ડન ધ સમ, આઈ હેવ પ્રેક્ટિસ ધ સમ એવું કમેન્ટ કમ્પલસરી દરેક સ્ટુડન્ટે લખવાની છે, જેથી મને ખ્યાલ આવે કે કેટલા સ્ટુડન્ટે વિડીયો ખરેખર જોયો છે, જોઈને પ્રેક્ટિસ કરી છે કે નહીં, અને અકોર્ડિંગલી આઈ કેન ટેક ધ ફોલો. સો કમ્પલસરી એટ ધી એન્ડ ઓફ વિડીયો, એવરી વિડીયો, કદાચ પહેલા બે વિડીયો તમે જોઈ લીધા તો ફરીવાર જઈ અને ત્યાં કમેન્ટ બોક્સની અંદર યુ વિલ રાઇટ યોર રોલ નંબર એન્ડ નેમ એન્ડ નેસેસરી કમેન્ટ. ઓકે, નાઉ in this example we are going to discuss the first formula out of 3 formulas what we have discussed earlier. Example number 3 on page number 121, similar type of data I am reading once again. In order to study the relationship between repairing time of accident damaged car and the cost of repair, following information is collected. Once again, two variables is given: repairing time, that is x, and repairing cost, that is y. We know that repairing time and cost are related variable. If the repairing time is more, then obviously cost incurred will be more. એવી રીતના બે variables તમને આપ્યા. Question table ની નીચે શું તમને કીધું? Obtain regression line y on x, because y is dependent, x is independent. Like previous two sum, we have to obtain regression line y on x. If the time taken to repair car is 50 hours, then estimate the repairing cost. If x is equal to 50, then what is estimated value of y? So friends, કઈ રીતના આપણે સમ કરશું? Once again, the common step is we will calculate x bar, y bar. So x bar is equal to sigma x upon n. Sigma x, that is total, is 204, and that is number of pairs are 6. So 204 upon 6 is equal to, answer is 34. Okay, y bar is equal to 174 upon 6. Directly લખું છું, બરાબર? Sigma y upon n, that answer is 29. Okay, I think in previous two sum में एक वस्तु समझाया होता कि where you have to focus whether x bar y bar are integer or not. Okay, here you can see x bar and y bar both are integers. Now if both are integers, then we have to prefer first formula, that is when they are perfect integer. So we need to set two column initially, x minus x bar, y minus y bar, and આની ઉપરથી આપણે આ બે column set કરશું. So x minus x bar, that is from each value of x we will deduct 34, that is x bar. Y minus y bar, that is from each value of y we will deduct 29. This concept is exactly like a correlation. તો બધામાંથી તમે 34 minus કરો, 32 minus 34, that is minus 2. Here it is 6. Here it is minus 9. Here it is minus 5. Okay, here it is 1. 43 minus 34 is equal to 9. Okay, you know that this total must be 0. Y minus y bar તમે calculate કરો, it is minus 4. Okay, then it is 6. Then it is minus 11. Then it is minus 7, minus 1, and 17. This total also must be 0, as we have deducted mean from each observation. Now once these two columns are prepared, we have to prepare two more columns, that is x minus x bar, multiplication of these two. 2 4s are 8, minus minus plus, that is plus 8. 6 6 are 36, 99, 35, minus 1, and 153. ખાલી આ એક વેલ્યુ માઇનસ આવશે, because 1 into minus 1 is equal to minus 1. The total of this column is 330. આનો ટોટલ તમે કરશો કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર, it is 330. Now last column, that is x minus x bar whole square. So 2 no square, for all square will be positive, negative no square be positive જવાનું છે. 36, okay, 81, 25,
1 and 81, that is square of 9. Okay, આ બે column નો total કરી નાખો, that is 228. What we required is only this 2 column. Now once the table is prepared, you can see y minus y bar column that we have not prepared because it is not required. In previous 2 sums also I have said that y column is not required because y is a dependent variable. Okay, so once the table is prepared, then like previous sum, you will begin the sum that base fitted regression line is y cap is equal to a plus bx. This is not going to change, remember. Our equation same number is. Now what is formula of b? You refer on formula page when x bar y bar are integer, formula is very small. b is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon sigma x minus x bar whole square. Base step માં તમને આન્સર મળી જશે. આ વેલ્યુ ઓલરેડી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી છે ટેબલ ની અંદર. You can see x minus x bar y minus y bar is 330, that is numerator, and denominator ની અંદર it is 228. So use your calculator. 330 upon 228, the answer is 1.45. 1.45 આમે રાઉન્ડ અપ કરેલું છે. b is equal to 1.45. તો compare with the previous method. તો previous method માં table was small, formula થોડી extensive હતી. Here table is little large but formula is very small. 1 મિનિટ ની અંદર તમને b ની વેલ્યુ મળી જશે. ઓકે, correlation ની સાથે બી compare કરો. numerator is same, denominator ની અંદર only we have value of x minus x bar, y ની વેલ્યુ નથી. That is also without root. I hope you all have noticed this. Formula of a આખા ચેપ્ટર માં બધી જગ્યાએ સેમ જ રહેશે. y bar minus b x bar. So y bar we have calculated already, x bar and y bar. Y bar is 29 minus b we have calculated 1.45 and x bar it was 34. So 29 minus 1.45 into 34, that is 49.3. So value of a આપને કેટલું મળશે? minus 20.3. a is minus 20.3. b is 1.45. આ બે વેલ્યુ if you insert in this equation, તમારું regression equation ready થઈ ગયું. એકદમ સિમ્પલ સમ છે. y cap is equal to a is minus 20.3 plus b is 1.45x. આ સમ તમારો પૂરો, એટલે કે regressions લાઈન તમારી મળી ગઈ. હવે છેલ્લે જે ક્વેશ્ચન્સ પૂછો એનો આન્સર કઈ રીતના આપણે આપશું? ક્વેશ્ચન is, if the time taken to repair car is 50 hours, then what is estimated value of y? If x is equal to 50, time taken is x. If x is equal to 50, then what is estimated value of y? So x is equal to આપણે 50 મૂકી દેવાનું. If x is equal to 50, then y cap is equal to how much? So y cap, that is estimated repairing cost, minus 20.3 plus 1.45 into x ની વેલ્યુ તમે 50 મૂકી દો. તો minus 20.3 plus 1.45 into 50, that is 72.5. So estimated value is 52.5 thousand. I think it is expressed in thousand. So your estimated answer is 52,500 rupees. So this is the end of example number 3. So 2 methods so far we have discussed, first and second, and so far we have completed 3 example, 1, 2 and 3. Now after practicing these 3 sum, as I said, after watching the video on YouTube, comment button માં compulsory બધાએ roll number, name અને appropriate comments તમારે લખવાની છે. After practicing these 3 example, તમારે મને WhatsApp કરવાના છે. And exercise 3.1, page number 124, that I am giving for your practice. There are 4 sum, all 4 sums you have to practice before we go to the next method. હવે આ સમ તમારા પ્રેક્ટિસ થાય એટલે હું Zoom meeting organize કરીશ. In that you can solve your doubts, difficulties જે કાંઈ હોય. Once this is clear, then we will go ahead in the next method, that is shortcut method. Okay, thank you very much. Stay home and stay safe. Okay, bye.